ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዕለት የምናየው ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ሰርክል የሚለውን በፓርት 34 ስር የምናይ ይሆናል። ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ሰርክል ስናላ ሰርክል ዊዝ ሴንተር ኤችኬ እና ሰርክል ዊዝ ሴንተር 00 ኦር አት ዘ ኦሪጂን የሚለውን በተለያዩ ኤግዛምፕሎች የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ያው ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ያሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰርክል ማለት ምን ማለት ነው? A circle is the locus of a point or a set of points in a plane, each of which is equidistant from a fixed point in the plane. This fixed point is called center of a circle and the constant distance is called radius. ያው ከዚህ ከዴፊኒሽኑ እንደሚለን ሰርክል ማለት ሎከስ ኦፍ ፖይንት ናቸው ወይም ደግሞ የፖይንቶች ስብስቦች ፕሌን ላይ ያሉ ሆነው እነኚህ ፖይንቶች ሁሉም ከሆነ ፊክስድ ፖይንት ላይ ተመሳሳይ ዲስታንስ ካላቸው ሰርክል እንለዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እቺ ፊክስድ ፖይንት ብትሆን ከዚህ ከፊክስድ ፖይንቷ ያሉት ሌሎች ፖይንቶች እዚህ ፕሌን ላይ ያሉት ተመሳሳይ ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ያለው ከዚህ እስከዚህ ያሉት እኩል ዲስታንስ ሲኖራቸው then such plane is called a circle ማለት እቺ ፊክስድ ፖይንቷን ሴንተር እንላታለን። ሌላኛው ደግሞ ኮንስታንት ዲስታንስ ከሁሉም ጋር ከዚህ ወደዚህ በዚህ ያሉት ሁሉ ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ዲስታንስ ራዲየስ እንላለን። Therefore a circle is a locus of a point in a plane on which or each point equidistant from a fixed point in the plane is called a circle and this fixed point is called center and the constant distance is called radius. The next thing is how we can derive the equation of a circle. Equation of circle እንዴት ነው የምናገኘው? equation of a circle እንዴት ያሉ ናቸው? Now equation of a circle የምናገኘው simply by using the definitions of a distance ወይም ደግሞ የዲስታንስ definitions በማስታወስ ወይም በዲስታንስ ፎርሙላ መሰረት ነው። ስለዚህ let's see if this is a plane with a center C and if P is any points on the circle xy ከሆነ then if this is center chk and if this is radius r then since radius r is simply the distance, if r is the distance between this c to p then applying the distance formula then we obtain such standard equations of a circle. now ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ሴንተር c hk ቢሆን ይሄ ፖይንት p ያችን xy any points ቢሆን ስለዚህ በዲስታንስ ፎርሙላ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ዲስታንስ or distance here is r then r is equals square root of x minus h whole square plus y minus k whole square ነበረ both sides square ስናደርገው ራዲካል ይጠፋና x minus h square plus y minus k whole square is equals to r square ነው። ይሄ ስታንዳርድ equation of a circle with a center hk and radius r. radius r ናት ሴንተራችን እቺ h እና k ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ therefore ይሄ ሴንተሩ hk ሲሆን ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴንተሩ at the origin ሲሆን that means 0 go like this. if this is a plane with this x-axis and here is y-axis and if this is always the origin and if p is any point on the circle p የሚባለው የትኛው ፖይንት ከሆነ if this r is the distance from the origins to this any point p. therefore since here we have at the point o 0 እዚህ ጋር 0 ነው ያለን እዚህ ጋር px ማለት then በዲስታንስ ፎርሙላ መሰረት r እኩል ይሆናል or r is equals to square root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. that means square root of x square plus y square is equals to r ይሆናል። both sides square ስናደርገው ይሄኛው x square plus y square is equals to r square. This is called standard equation of a circle of radius r centered at the origin. ሌላኛው example find an equation
of the circle with radius 4 and the center minus 1 ስለዚህ ግን የዚህን ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ለመፈለግ እቺን ፎርሙላ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው ሴንተራችን hk አለን ራዲየስ r አለን ዘንድ እዚህ ማስገባት ብቻ ነው የሚሆነው so using standard equations of a circle in which our center hk is minus 1 and the radius r is equals to 4 then we obtain such form that means using the formula x minus h is whole square plus y minus k is whole square is equals to r square and then simply substituting h k by minus 1 and r by 4 then we have x plus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square is equals to 69. Another example, find the equation of a circle with endpoints of a diameters at p minus 0 and q 40. Then, when it find equation of a circle, we have here diameters. We have only diameters. Now, is get certain diameter which have now, because you get diameter to understand, center next we should have to find the radius r because equations of a circle is given for center CHK is x minus h is whole square plus y minus k is whole square is equals to r square ስለሆነ መጀመሪያ hk መፈለግ አለብን ማለት ሴንተር እና ራዲየስ r መፈለግ አለብን now is in center ለመፈለግ since the center of a circle CHK is the midpoint of the diameters therefore centeraችን የዲያሜትሩ midpoint ስለሆነ now our CHK is the same as here minus 2 plus 4 over 2 comma 0 plus 2 over 2 ማለት ነው በዚህ ፎርሙላ hk is equals minus 2 plus 4 over 2 comma 0 plus 2 over 2 minus 2 plus 4 is 2 2 over 2 is which is 1 and 0 plus 2 is 2 2 over 2 is which is 1 therefore our center is 1 1 centeraችን 1 1 አግኝተናል next we have to find our radius መፈለግ አለብን radius r is simply the distance between the centers to any point p therefore r square is equal to the distance between cp is whole square that means square root of if we use the centers are 1 1 and if we take here points p minus 0 then we have our r square is equal to 1 plus 2 the whole square plus that means 1 plus 2 1 minus 2 the whole square plus 1 minus 0 the whole square ይህን simplify ስናደርግ 1 plus 2 ማለት 3 ነው 3 square 9 no 1 minus 0 1 no 1 square 1 therefore 9 plus 1 which is 10 therefore our r square is equal to r square አችን 10 ሆኗል therefore our r square is 10 means that our radius r is square root of 10 ማለት ነው anyways the equations of a circle using the formula x minus h is whole square plus y minus k is whole square is equal to r square በመጠቀም እናገኛለን x minus 1 is whole square plus y minus 1 is whole square is equal to 10. Another example. Suppose the point P minus 2 4 and Q 5 3 are points on a circle whose center is on x-axis. Here we have 2 points PQ and we have centers at axis 0. So we'll find the equations of a circle. Now to find the equation of a circle, first we need to find the radius r and a center. Now as a solutions we need to obtain the center c and radius r of a circle to construct its equation የሚለን ስለዚህ የዚህን ኢኩዌሽን ለመፈለግ መጀመሪያ ሴንተር እና ራዲየስ መፈለግ አለብን now ሴንተራችን ደግሞ ከዚህ ማለት ሰጠን x axis on x axis ነው on x axis ነው ማለት ሁለተኛው ኮኦርዲኔት ላይ ያለው ስፋት with the second coordinate is 0 second coordinate አችን 0 ነው so therefore let our center is which is chk የነበረው ከአችን 0 ስለሆነ then our center is which is h0 be a center of the circle then the other one is the distance between c to that the center to the point p and the distance between center to the point q is equal which is r square ነው ስለዚህ pc the distance pc the whole square is equal to qc square is equal to r square so then suppose p and q are on circle ሁለቶችም circle ላይ ስላሉ አንደኛው ሁለቶችም r square ይሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቶችም r square ከሰጡን እነኚህን ኢኩዌት በማድረግ h እናገኛለን ስለዚህ h ማግኘት ማለት ሴንተራችን በቀላሉ መንገድ አገኘን ማለት because ሴንተራችን h0 ስለሆነ so
from the first equality ከመጀመሪያ equality the distance between PC is whole square እና the distance between QC is whole square is equals to R square ስለሆነ the PC is whole square ምን ይሆናል ማለት ነው -2 minus H is whole square plus 4 minus 0 is whole square because here our P ያችን -4 ነው C ያችን H ሲሆን therefore -2 minus H is whole square plus 4 minus 0 is whole square by distance formula መሰረት ማለት ነው እኩል ይሆናል QC is whole square ነው the distance between QC is whole square ስለሆነ then Qያችን 5 3 ነው Cያችን H 0 ስለሆነ then 5 minus H is whole square plus 3 minus 0 is whole square so ይሄንን ኢኩዌሽን እናደርገው ምናኛለን minus 2 minus H is whole square plus 4 square is equals to 5 minus H is whole square plus 3 is whole square ይሄንን ሶልቭስ በማድረግ H and ይሆናል ስንጨርሰው ማለት ነው hence center is simply 1 0 ይሆናል ለምን ሴንተራችን H 0 ስለሆነ ሴንተራችን x axis ስለሆነ ማለት ነው therefore ሴንተራችን 1 0 ነው ሴንተራችን 1 0 ነው ማለት 1 0 አገኘን ማለት ዘን r ስኩዌርን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው therefore ለምን r ስኩዌር ማለት the distance between p to c whole square plus q to c whole square ስለሆነ therefore r square is equal to the distance between q to c whole square which means 5 minus 1 whole square plus 3 minus 0 whole square which is the same as 25 therefore our r square is 25 r square is 25 now directly indirect or r is 5 no therefore the equations of a circle becomes x minus 1 whole square plus y square is equals to 25 again remark consider an equations of the form x square plus y square plus dx plus ay plus f is equals to 0 now by using completing a square method we can show the following notes 1 if from this x square plus y square plus dx ay plus f is equals to 0 come below and if d square plus e square minus 4 times f is greater than 0 then the equation represent a circle ይሄንን ካማላለን ኢኩዌሽናችን ሰርክል ነው ማለት ነው ሴንተራችን ማን ሆኖ -d/2 እና -e/2 ይሆናል then ራዲየሳችን ደግሞ 1/2 square root of d square minus plus e square minus 4f እናገኛለን ዛዛር if d square plus e square minus 4f is equals to 0 ይሆናል d square plus e square minus 4f is equals to 0 ከሆነ then ኢኩዌሽናችን ይሄንን ያሟላል that means -d/2 እና -e/2 ብቻ ነው የሚያሟላው ማለት ነው in this case the locus of equation is called point circle that means circle of zero radius means that radius circleation radius 0 ይሆናል ማለት ነው that thing is if d square plus e square minus 4f is less than 0 then the equation has no locus d square plus e square minus 4f less than 0 ነው ማለት ኢኩዌሽናችን locus የለውም ማለት ነው ለምሳሌ determine whether the given equations represent a circle if it does identify its center and radius and sketch its graph a x square plus y square plus 2x minus 6y plus 7 is equals to 0 now ይሄንን ለመስራት የቀድም እቺኛዋን ኮንሰፕት ወይ እቺና ሪማርክ መከታተል አለብን ማለት ነው x square plus y square plus dx plus ey plus f ፎርም ካለን ይሄንን ኮምፓክቲንግ ስኩዌር ሜተድ በመጠቀም እና እቺን ኮንዲሽን d square plus e square minus 4f greater than 0 ሲሆን equal 0 ሲሆንና less than 0 ሲሆን አግተን greater than 0 ከሆነ then simply ኢኩዌሽናችን ሰርክልን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ሰርክል ነው ማለት ሰርክል ከሆነ ያው ሲምፕሊ ሴንተሩን እናውቃለን ራዲየሱን እናውቃለን ማለት ነው is equal to 0 ከሆነ that means d square plus e square minus 4f is equal to 0 ከሆነ ኢኩዌሽናችን -d/2 -e/2 ነው የሚያሟላው በዚህ ጊዜ ኢኩዌሽናችን ሎከስ ይኖረዋል ይህ ሎከሱ የዚህኛው ኢኩዌሽን ሎከስ ደግሞ ፖይንት ሰርክል ወይ ደግሞ ሰርክል ኦፍ 0 ራዲየሳችን 0 ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ d square plus e square minus 4f less than 0 ነው ማለት
ኢኩዌሽናችን ምንም ሎከስ የለውም ማለት ነው። ናው እዚህ ጋር x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 7 is equal to 0. Now, as solutions, we need to rewrite each equations in standard form to identify its center and radius. Now, we do this by completing the square on x terms and y terms of the equations as follows. That means here ይህንን ተማሳይ ቫሪያብሎችን በአንድ ቦታ እንጽፋቸዋለን ኮንስታንትን በኮንስታንት በኩል በማስቀመጥ now here x squared plus 2x ይሄን x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 7 is equal to 0 ነበር now ይሄን ስንጽፈው x squared plus 2x plus y squared minus 6y is equal to minus 7 ይሄን በምናገኘን by grouping x terms and y terms next እዚህ ጋር 2x አለች የ2x half square both sides ደምረን እንቀንስበታለን እዚህ ጋር የዚህኛው half የminus 6 half minus 3 ናት minus 3 the whole square አግተን ደምረን እንቀንሰዋለን now ይህ ማለት ነው ወይም በሌላ አገላለጽ እዚህ ጋር x square plus 2x ነው ስንሰራ x square plus 2x plus 1 square minus 1 square ነው plus እዚህም ጋር y square minus 6y plus የዚህ half 3 square minus 3 square is equal to minus 7 ከዛ እዚህ ጋር minus 1 square ያልኳትን ወደዚህ እናሸጋታለን minus 3 ዞር ስኩዌር ወይስ እናሻግረው ምን እናገኛለን ማለት ነው x square plus 2x plus 1 square plus y square minus 6y plus 3 square is equal to minus 7 plus 1 plus 9 that means adding 1 square and 3 square to both sides በዚህ ማለት that thing is here ይሄ ማለት ነው x square plus 1 whole square plus ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው y square minus 6y plus 3 square y minus 3 whole square ነው እዚህ ጋር ይሄን minus 7 plus 1 minus 8 ነው minus 6 minus 6 plus 9 3 ነው therefore x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 3 ያገኘን ማለት ነው now comparing this the standard equations of a circle with these equations a circle we obtain simply at its center and radius. Now ከዚህ ምን ያህል ማለት ሴንተራችን ማን ነው ይሄ ማለት x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square plus square root of 3 whole square ማለት ነው. In other ways our center is here minus 1 comma 3 and our radius is square root of 3. And the graph of these equations is given like this because here we have our center is minus 1 sorry here scale minus 1 ብንለው እዚህ ጋር 3 ብንላት 1 ቢሆን 1 ቢሆን means ይሄ ሴንተር 0 0 minus 1 እያለ ይቀጥላል እዚህ ጋር 1 አለ ወደ ስኒ ደግሞ 1 2 3 እያለ መንሄድ እዚህ ጋር minus 1 እና 3 የሚገናኙበት እዚህ ጋር ናት therefore minus 1 ስለዚህ ያለችን ይሄ ሴንተር ነው now ራዲየሳችን ደግሞ square root of 3 ነው therefore square root of 3 ስለሆነ therefore equation of circulations በዚህ መልኩ ይሆናል b x squared next b እናያለን x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 10 is equal to 0 የሚለውን እናያለን now following the same steps as in a ላይ እንዳየነው then we obtain that x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 10 is equal to 0 በዚህ አይነት ፎርሙላ ያለን x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው ኖርማል ይሄው ሎከስ አለው that means g ሴንተሯ -1 3 ብቻ ማለት ነው ይሄንን ፖይንት satisfy ታደርጋለች means satisfy ታደርጋለች ይሄንን ፖይንት and the locus of this equation is considered as point circle ወይ ደግሞ circle of zero radius or sometimes we say this as degenerate circle ማለት ነው see again following the same steps as in a you can see that x squared plus y squared plus 2x minus 6y plus 11 is equal to 0 ማለትም በዚህ መልኩ ነው ያለው ማለት x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to -1 ይሄው እዚህ ጋር ራዲየሳችን less than 0 ሆኗል therefore note that this does not represent a circle ያው circle represent አረግም equations locus የለውም ማለት ነው ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ
ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወይም ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ዩቲዩብ ቻናላችንን